Hello student, welcome to our channel The Physics Point. And in the previous lectures we have just started discussions of the pressures and also discussed the definition and meaning of the pressures, equation of the pressures, as well as units and dimensions of the pressures. And we also defined the value of pressure at on the liquid cylinder which are inside the liquids, the imaginary liquid cylinders. And also we just discussed the atmospheric pressure. In the next in these lectures we just start discussions of the lecture number 3, I think, the pressure second. Okay, and in these lectures we have discussed the absolute pressure and gauge pressure, absolute pressure and gauge pressure, and the value of the pressure due to the different points or the cylinder inside the liquid, imaginary liquid cylinder, which are moving upward and downward directions of the surface of that liquid. Just start to draw one of the diagram. Consider this is the vessels or liquid tank filled with one of the liquids, filled with liquid and having the density of the liquid. Just start discussions. Consider CDR means consider a tank filled with liquid or water, maybe liquid having density that is rho is the density of that liquid. And again we just drawn one of the imaginary cylinder here. This is our imaginary cylinders, and the height of that imaginary cylinder, this point is called as h1 and this is the h2. Then height of that is height of the cylinders, height of the cylinder is h is equal to h1 minus h2. This is the most important. That's why we called this is the equation number 1. Then h1 is the more and h2 is the less. Then h1 is greater than h2. The value of h1 is greater than h2. Then what happens? आपल्याला find out करायचा pressure, absolute pressure. Let P1 and P2 are the pressures at point or at the height h1 and h2 respectively. The P1 and P2 are the pressures. P1 and P2 are the pressures at the point h1 and h2 respectively. Then what happens? The forces, कुठल्या टाइपचे फोर्सेस या लिक्विड कॉलमवर किंवा या सिलेंडरवर एक्झर्ट होतात, आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. The forces exerted on the liquid column or the cylinder, imaginary cylinder. The first force is the weight of waters. हे जे काही water आहे, the weight of water above the cylinder. First force, it is the weight of water. The weight of the waters above the cylinder, and there are downward directions. I will just use arrow here. Then that is F1. या ठिकाणी आपण प्रत्येकाला P1 हा प्रेशर दिलेला आहे, त्याचबरोबर जे काही हाईट आहे तर h1 म्हणलेलं आहे, आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी एरिया सेम असणार आहे. सिलेंडरची एरिया दोन्ही जागी सेम असते. दॅट इज सिलेंडर एरिया हॅव्हिंग area A. Then weight, it means the force, that is F1 is equal to P1 into A.
येस, फक्त आपलं प्रेशरचं डेफिनेशन म्हणायचं असेल तर फोर्स अपॉन एरिया देन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 here, or we must call the equation number 1 for this when we skip to calling this equation for equation number 1. देन वॉटर बिलो, ह्या ज्या सिलेंडरच्या खाली आहे या वॉटरने देखील काहीतरी फोर्स ऍक्ट, आणि या ठिकाणी जे काही फोर्स ऍक्ट करणार आहे दिस इज द फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन्स. देन सेकंड, water below the cylinder and they are act upward force, acts upward force. Then the F2, the plus 2 है ना, F2 is equal to P2 into A. A is the same for all area. इथे देखील एरिया सेम आहे आणि इथे देखील तितकाच एरिया असणार आहे. देन वन अनदर फोर्स, त्याचबरोबर या जे काही सिलेंडर मध्ये असणारा लिक्विड आहे या वरच्या लिक्विडनी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट केला, खालच्या लिक्विडने जे काही फोर्स आहे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट झालेला आहे. म्हणजे दिस फोर्सेस इज ऍक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट जी काही वेट ऑफ द वॉटर्स विच आर प्रेझेंट इनसाइड दॅट सिलेंडर दिस ऑल्सो ऍक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज थर्ड फोर्स. Weight of water or weight of liquid column, weight of water inside cylinder, inside the cylinder, and they are always downward direction. Weight is always downward direction. आणि म्हणजे यामध्ये जे काही लिक्विड असणार this is the force acting downward directions. Then the weight of that liquid is always downward direction. That means weight is equal to W is equal to M into G. This is the equation number 3. I will be called here, and just forgot this is the equation number 1. What happen? We know that the M is equal to rho into V, and the volume, equation of volume of the cylinder is equal to A into H, and H is equal to A into, that is H1 minus H2. You know that. Then just use for this is equal to rho into A, that is H1 minus H2. H1 minus H2. Just substitute this value at the place of M for in the equation number 3. Then it is rho A into H1 minus H2 into G. This is the W, equation number 4. We call this equation number 4. Then these volume these liquid is doesn't motion मध्ये नाही, हा कसा आहे इक्विलिब्रियम आहे. द वॉटर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ द वॉटर अंडर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम देन द नेट फोर्स, प्रत्येक फोर्स हा एक दुसऱ्याने काय करता है कॅन्सल करता है, म्हणजे नेट फोर्स किती आहे 0. द नेट फोर्स ऑफ वॉटर or also pressure, we must call also pressure, but net force in the water is 0. Net force in the water is must be 0. Then the F1 plus F1, this is the F1, they are downward direction, as well as weight, this is also downward direction, and F2 is another. Then F1 plus W, that is rho A H1 minus H2 minus, because I will be use the minus sign here for the F2 is the opposite directions of F1 and weight, that is F2 is equal to 0. काय काय केलेलं आपण या ठिकाणी पहिल्यांदा एक टँक घेतलेला आहे, त्या टँक मध्ये लिक्विड फिलअप केलेला आहे, ती लिक्विडची डेन्सिटी आहे रो, and I will be imagine one cylinders here, and up to the top of that cylinder at the place of H1 and bottom is H2, and the height of that cylinder is H1 minus H2 असणार आहे. H1 is greater than H2, you must have to know the knowledge of that. Then let P1 and P2 are the pressure
P1 and P2 are the pressure at the point, that is H1 and H2 respectively. Then the forces exerted or acting on that column is the first force of water above the water, above the liquid cylinder, which are exerted on the column, liquid column, or that cylinder on the downward directions, that is downward direction, use arrow here. Then F1 is equal to P1 into A. Another force acting on the waters which are present below the cylinder and they are exerted on the cylinder upward direction, that is equation number 2. And one is the weight of the waters which are present inside that cylinder and they are also downward directions. And the liquid is in the equilibrium state, the net force of that liquid is cancelled to each other and the net force is 0. त्यानंतर हे इक्वेशनला थोडासा रिअरेंज केल्यानंतर हा F2 काय करायचा आपल्याला, त्या डायरेक्शन मध्ये घेऊन गेल्यानंतर F2 is moving with RHS what F1 here, then F2 is equal to F1 plus, that is rho A into, that is H1 minus H2. You must know the knowledge of that. And substitute all values at the place of F1 and F2. F1 ची value होती F1 is equal to, that is P1 into A. F2 या ठिकाणी आहे, त्याच बरोबर जी काय व्हॅल्यूज ऍज इट इज आपल्याला सबस्टिट्यूट करता येते. ठीक आहे. अँड अगेन जस्ट यूज G, वेट आहे G here. Then F2 is equal to P2 into A, P1 into A plus rho into A into Z, that is H1 minus H2. Okay. Then the same terms getting common here, that is area, that is A into, that is P1 plus rho Z, it is H1 minus H2, that is not a rho G, rho into Z, acceleration due to gravity. या ठिकाणी जे A आहे हा A आणि इथून A या ठिकाणी कॉमन घेतलेला आहे आणि यात देखील A आहेच. तर या दोन्ही A must be cancelled. The value of P2 is equal to P1 plus rho Z, it is H1 minus H2. Okay. This is all about the pressure at the point P2 is equal to pressure at the point P1 plus density of that. सेम इक्वेशन्स आपण काय केलं प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये फाइंड आउट केलेला होता, फक्त या ठिकाणी काय केलं, त्या पर्टिक्युलरली सिलेंडरचा थोडासा पार्ट आपण चेंज केलेला. देन अगेन इफ हा जो सिलेंडर आहे हा सिलेंडर थोडासा मूव्ह करायचा आहे अँड द टॉप ऑफ दॅट सिलेंडर ऍट द सरफेस ऑफ लिक्विड, then just find second, top of cylinder at surface of liquid. Okay, then just draw on the same diagram. This is the vessel and they are filled by the liquids and just move our cylinder at the top. सिलेंडरचा जो काही टॉप आहे तो टॉप काय केलेला आहे, एका सरफेस पर्यंत घेऊन गेलेला आहे. देन त्या ठिकाणी आपल्याला काय होणार आहे, दॅट इज द प्रेशर जो काय P1 असणार आहे या प्लेसवर, P1 या प्लेसवर असणार प्रेशर हा काय होणार आहे P0. ओके. देन या ठिकाणी H1 हाइट H1 इज इक्वल टू, दिस मस्ट बी 0 and H1 is equal to 0 and H2 is equal to, at the depth, that is depth D, minus H or minus D. खाली गेल्यामुळे आपण काय केलं, त्याला मायनस ट्रीट केलं. देन P2 as a P
P2 equal to P. Then what happens? Just substitute all things in these equations. म्हणजे P2 च्या जागी P2 ठेवायचा आहे. P2 is equal to P1, that is P of 0. P2 च्या जागी आपलं काय आहे? P सबस्टिट्यूट केलेला आहे. P1 च्या जागी P0 प्लस रो Z. ओके, रो इंटू G, that is H1 minus H2 जे काय असणार आहे? This is the D आहे. रो G and H1 minus H2 is a D. This is all about the same things. H1 0 है, H2 that is minus H, then minus minus क्या होणार आहे प्लस 0 minus H2 जे काय आहे minus H आहे, minus minus प्लस और minus D सबस्टिट्यूट केला तर minus minus प्लस, या ठिकाणी मी डायरेक्ट प्लस यूज केलेला आहे. Then what happens? हा जो सिलेंडर आहे, at the bottom of that cylinder is moves on the surface of the waters. Okay, just drawn on one another diagram here, some different diagrams. If what happens, this is our vessel and they filled by the liquid of different color, but density of the liquid will be same, and my liquid cylinder is here. या ठिकाणी जी काही सिलेंडर मध्ये असणार जो डेन्सिटी आहे, डेन्सिटी रो कसा असणार आहे? डेन्सिटी इज डेन्सिटी ऑफ एअरचा डेन्सिटी या ठिकाणी असणार आहे. सिलेंडर इज अबव द सरफेस of liquid, is the above the surface of liquid. Then above the surface of the liquid, that is H1, H2 काय असणार आहे 0, H2 is 0, H1 is something value that is at the distance D, and P2 ची व्हॅल्यू काय ठिकाणी असणार बॉटम आहे P2, म्हणजे P2 इक्वल टू आहे या ठिकाणी 0, P1 इक्वल टू P, P2 equal to 0, H1 equal to D, and H2 equal to 0. And one another thing, that is rho is equal to rho of air. What happen here? आपण काय केलं, ही सेम व्हॅल्यू या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचं. P2 इक्वल टू काय आहे, सॉरी P of 0 ना, P2 इक्वल टू P of 0, म्हणजे P of 0 is equal to P1, that is P plus rho into G plus rho या ठिकाणी एअर आहे, G आहे, त्याचबरोबर D आहे. राईट, बट अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं नाही. P इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ P0, तर हा जो टर्म आहे, दिस टर्म इज कम ऑफ दॅट साइड्स, देन P इज इक्वल टू, राइट हियर, P is equal to P0 minus GD into rho of air. Rho in the air. Rho is the density of air. This is all about the pressures of the cylinder which are moving at the different places. जेव्हा एखादा सिलेंडर inside the वॉटर किंवा इनसाइड द लिक्विड असेल तर त्याच्या वर आणि खाली दोन्हीवर लिक्विडचं फोर्स ऍक्ट होत असेल तर ते आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे या ठिकाणी. देन त्यानंतर जो काय केलेला त्याला थोडासा ऍट द टॉप ऑफ दॅट सिलेंडर इज मुव्हिंग ऍट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. द टॉप ऑफ द सिलेंडर ऍट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेल्यानंतर जे काही प्रेशर असणार आहे, द प्रेशर P इज इक्वल टू P0 इंटू P0 plus rho into G into D. D is the distance or depth, G is the acceleration due to gravity, and rho is the density of that particular liquid. But या ठिकाणी लिक्विडच्या बाहेर आल्यानंतर त्यावर ऍक्ट होणारा जो डेन्सिटी आहे, डेन्सिटी ऑफ द एअर असल्यामुळे या ठिकाणी काय केलं, रो ऑफ एअर. व्हॉट अबाउट द गॉज प्रेशर्स? Gauge pressures, the pressure, the difference between the pressures, total pressures of the liquid, total pressures on the of the liquids which are exerted on the cylinder which are inside the water, inside the liquid. हा जो हॉलो सिलेंडर आहे, हा लिक्विड मध्ये असताना त्यावर ऍक्ट होणारा जो टोटल प्रेशर आहे म्हणजे काय आहे, P2, म्हणजे P आहे असं ट्रीट करा. इट इज इक्वेशन्स हियर. P is equal to
P of A plus H, P of A plus H into rho into Z. The P of it is total pressures and P of A is atmospheric pressure. यातला जो काही डिफरन्स आहे तो म्हणजे गॉज pressure, and this is called as gauge pressure. The value of gauge pressure is H into rho into G. This is most important, and please remember for the MCQ of all these equations, प्रत्येक इक्वेशन्स आपल्याला MCQ साठी लक्षात ठेवायचे आहेत. नेट, सेट, जेई, नीट ॲडव्हान्स मध्ये जे काय आहे हे अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जातात. ओके, थँक्यू.